A new psychological study from the National Institute of Mental Health. Just this morning, along with longtime psychiatrist. The circle of depression is growing wider, broader. 15% of women suffer from this disorder. Affecting over 20 million Americans. Changes that have occurred in the brain. Abnormalities in the neurotransmitters. Is that a chemical imbalance? Who's got a problem? They've got a drug. 6 million American kids take prescribed medication. Need psychiatric care. But what if the criminal is mentally ill? It's a punishment, a form of aversion therapy. 10-minute cures on the show, but I want to... Seasonal affective disorder. Oppositional defiant disorder. Schools criticized for over-prescribing. To go. Она повсюду, куда ни глянь. Вы думаете, что психиатрия не имеет к вам никакого отношения? Подумайте еще раз. Психиатрия проникла в каждый аспект вашей жизни. They basically believe that everyone is mentally ill. You smoke too much, it's a disease. You're too unhappy, it's a disease. You're too thin, it's a disease. You're too fat, it's a disease. Where are these coming from? These are coming from the minds of psychiatrists that are dreaming these things up, writing papers and getting published with their names on it, creating these new diseases. First he said that I had ADD. Then he said that I was depressed. Then he said I might be bipolar, but I don't have ADD anymore. And he said, you know, I've been noticing you, and I wonder if you have it too. What they decided is that both my husband and my son had a chemical imbalance that needed to be corrected with a chemical balancer. There is not one shred of credible evidence that any respectable scientist would consider valid, demonstrating that anything that psychiatrists call mental illness are brain diseases or biochemical imbalances. It's all fraud. There's no reliability of diagnosis, and there is no science. It's just pseudoscience. It's pretend science. This is one of the most open secrets in all of America in the psychiatric field, that nothing is being done that's legitimate, and they're billing for it. Психиатры утверждают, что более миллиарда человек на планете психически больны. За прошедшие 30 лет они выписали психиатрические препараты 543 миллионам человек. И прямо сейчас они сажают 17 миллионов школьников на стимуляторы и антидепрессанты. Во время недавнего опроса о научной основе их профессии, пожелавшие отвечать психиатры не смогли предложить ничего, кроме извинений. Psychiatric illness is not really illness. How do you evaluate if someone is cured or sick? Cure is certainly something we look forward to. We had no earthly idea how to accomplish. We're not good at causes. We don't know what causes mental illness. Но это не помешало им объявить себя экспертами в сфере психического здоровья и лечить людей без их согласия. И каковы результаты? This psychiatrist, man who's supposed to work to heal people, has done nothing but destroy this man's life, and in destroying his life, destroying the lives of all of his loved ones. Excuse me. They've damaged and ruined my son, and they've trapped him in a system. The way that they treated him and made him feel like he was worthless. Bryant was being kept dumb and high on Ritalin so that they could make $2,500 per month. He gave me Valium, and I got addicted to it. It wiped out my life. My life has been ruined. My joy has been stolen. She was laying there. She took two gasps of air and died right there in front of me. It is really tragic. It's awful. And it's being done for money. That's why it's being done. Oh, it's got to be in the billions. I don't know the exact number, but it's got to be in the billions. It's just unbelievable. This is so big that it boggles the mind. Возьмите трагедию людей, которую вы только что видели, и умножьте это на миллионы. За прошедшие 40 лет в правительственных психиатрических больницах умерло почти вдвое больше американцев, чем во всех американских войнах с 1776 года. Ежегодно за услуги психиатрии страховые компании выплачивают 69 миллиардов долларов, удваивая размер медицинских страховых сумм. И загребая более чем 2 триллиона долларов ежегодно, психиатры не могут продемонстрировать ни одного случая выздоровления.
Трудно поверить, на это они и рассчитывают. И мы покажем вам с самого начала, как им удавалось избегать неприятностей. The roots of psychiatry have to do with control, power, and alienation from certain groups of people who were uncomfortable to be around. They were locked up in these places to get them out of the way. The history of psychiatry, I think, really is related to institutions. Вифлеемская королевская больница в Лондоне была одним из первых в мире психиатрических заведений. Обычно называемая бедламом, больница являлась всего лишь складом тех, кого сочли безумными. Обитатели были заперты по клеткам, кельям и стойлам для скота, прикованы к стенам, их избивали. И в то же время за плату пускали публику посмотреть на несчастных. В XVIII веке Уильям Бетти стал первым, кто начал говорить, что в его заведениях можно вылечить душевно больных. Благодаря сумасшедшим домам Бетти стал одним из самых богатых людей в Англии, хотя его методы лечения были такими же негуманными, как и в бедламе, и ни один пациент сумасшедших домов Бетти не был излечен. Его финансовый успех начал бум в бизнесе приютов для душевнобольных и дал психиатрам возможность нажиться на этой новой развивающейся индустрии. This was an era where, on both sides of the Atlantic, specialized institutions for the mentally ill are beginning to be built in large numbers. Those institutions date back certainly to the beginning of the 18th century, and in a few cases even earlier than that. But the explosive growth of an asylum sector, of asylumdom, as some historians have called it, is very much a 19th century phenomenon. It's that period when the state is persuaded to invest tax dollars in building these places. Но хотя управляющие приютами богатели, психиатры еще не пользовались доверием публики настолько, чтобы увеличить поток поступающих наличных. In order to justify their profession, they needed to come up with these biological solutions, or they didn't have any profession. The only way for them to solve that was to attempt to start believing that these people that were suffering from emotional disorders was from a biological basis. Whatever was done to make this person more manageable would be simply called a treatment. And the sad reality is that many of these so-called treatments were, in essence, torture. The near-drowning devices that were developed in this period, for example, must have been appallingly frightening. For example, one device involved putting the patient into a coffin, closing the lid, and dumping it into a bath of water, and then opening it up and trying to revive the patient. There were a range of these things, and the mortality rate was very, very high. Затем психиатры стали придавать правдоподобность своим методам, маскируя их медицинскими терминами. Этот процесс переупаковки методов лечения стал известен как медицинская модель. Somebody who's really hyper and manic, if you're wrapped up in a cold sheet and dunked into some water, you're going to quit acting manic because that's a punishing treatment. But as soon as the symptoms started to go away, they started to believe that somehow by wrapping them up and dunking them in cold water, it was draining the toxics out of their body. So they built the medical model around that. Продвигая биологическую теорию душевных болезней еще на шаг вперед, американец Бенджамин Раш выдвинул идею, что слишком много крови в голове вызывает безумие. Лечение – удалить кровь любым способом при помощи стеснения, холодной воды, кровопускания, даже ужаса. Таким образом и была создана новая медицинская модель. Benjamin Rush was probably the most famous American physician of the Revolutionary era. Rush was known as the master bleeder. He bled his patients for madness. He also invented something called the tranquilizer. It's a chair that looks a little bit like an electric chair. The patient was confined in this apparatus
sometimes with cold water applied to his or her head for some hours at a time, and Rush announces in a letter that he's invented this new contraption and dubbed it the tranquilizer. Свои зачастую смертельные процедуры Раш детально описал в учебнике 1812 года, который был авторитетным справочником по психиатрии 70 лет. Раша так чтили, что в 1965 году на печати Американской психиатрической ассоциации он был обозначен как «отец американской психиатрии». К концу XIX века неудачи психиатров в излечении безумия стали угрожать их финансовым интересам, вынуждая их изобретать все новые медицинские модели. The cures promised were not delivered. So by the 1860s and 70s, a growing mood of pessimism was covering Europe and North America, that effectively the new institutions were ever growing in size, but not growing in their effectiveness. В 20 веке появилось больше медицинских моделей. Американец Генри Коттон калечил своих пациентов, ампутируя части тела и заявляя, что это крупное достижение в лечении психических болезней. The earliest target was the teeth and then the tonsils and the sinuses. But when patients didn't get better, the enthusiasts for this treatment then started to move down the body and to say, well, obviously patients have swallowed bacteria in their saliva, so stomachs need to go, spleens need to go, colons need to go. Когда поднимался протест общественности против пыток и калечения пациентов, психиатры изобретали новые методы, и каждый объявлялся чудодейственным средством, но на практике каждый в конечном счете оказывался не более эффективным и не менее зверским, чем предыдущий. This is a history of psychiatry, more or less, to damage the patient. I mean, this is a version of the original model, which was to chain them like animals. If you're doing it to somebody because you insist that they have to change, and you're going to do that by turning the screws, you might say, whether it's with medication, restraint, whatever, that's torture. And a huge part of what psychiatry has done really comes down to torture. В течение всего 20 века психиатрия стремилась узаконить себя, трансформируясь в отрасль медицины. Но они преуспели только в создании более эффективных способов умственной и физической пытки и убийства. Наследие, которое перешло к современной психиатрии с ее как никогда более выгодной медицинской моделью – массовая наркотизация миллионов. Но чтобы сделать это, психиатры должны были сначала разрушить одно из наиболее лелеемых убеждений человечества, заявляя, что люди не являются тем, кем они себя считали. Лейпцигский университет, Германия, 1879 год. Эксперименты профессора Вильгельма Вундта по изучению человеческих чувств. Вундт заявляет, что мысли человека, его индивидуальность и поведение – это всего лишь химические реакции мозга. Wundt became frustrated with his inability to change behavior because he was dealing with the original, psychology. That's the psyche, that's the soul. He created a new science, which was based on man being an animal without a soul, to be trained, not to be a thinker, but to be trained. Студенты собирались со всего мира, чтобы познакомиться с учением Вундта, определяющим человека как бездушный организм. Дух этой эпохи был выражен немецким философом Фридрихом Ницше. Gott ist tot. Gott bleibt tot. Wir haben ihn umgebracht. Следуя теории Вундта, русский ученый Иван Павлов проводил эксперименты над животными, чтобы найти методы изменения поведения. Pavlov studied in Wilhelm Wundt's laboratory in Leipzig, Germany, in the late 1800s. And he experimented with dogs, with electrodes and stimulus response, denying
privileges to denying rewards. And he noticed that when you brought out some food in front of animals, dogs in particular, that they would begin to salivate. So he'd ring the bell at the same time that he brought the food out, and then eventually, instead of bringing the food out, he just rang the bell, and of course the dogs got all excited. He called that a conditioned reflex. Затем объектом его исследований стали дети. Он проделывал им отверстия в щеке, собирал и исследовал их слюну. Pavlovian conditioning became one of the major foundations of a lot of behavioral science research in the 20th century. Идея о том, что поведение можно контролировать, повторяя раздражитель, стала известна под названием бихевиоризм. The behaviorists believe that all children are animals and can be trained as animals. This was the view of behaviorists. As a matter of fact, John Watson, the most famous of the behaviorists, says that you have to treat human beings or look at human beings the way you would look at the ox you slaughter. See, the behavior is not interested in what's up in your head or your soul because they don't believe there is a soul. Психолог из Гарварда Скиннер, преемник Уотсона, верил, что можно манипулировать любым поведением, в угоду тому, чего хотели достичь психологи-бихевиористы. Skinner developed what's called operant conditioning, where he was able to demonstrate you can change animal behavior by certain schedules of reinforcement, by giving them rewards at certain times, and then you can teach pigeons to play ping pong, for example, and you can teach rats to run mazes, and you can teach human beings to seek certain economic or societal rewards. Skinner could actually shape new behavior patterns, and this actually was the sort of thing he quite soon became very famous for. Возможно, самым известным его экспериментом был скиннеровский ящик. He was designing a Skinner box, which is something like a big playpen, but everything in it's controlled. The temperature's controlled, the light's controlled, and so on. And the idea is then you present children with certain stimuli that you want them to learn to react to. На протяжении почти целого года Скиннер держал в коробке, подобной той, что он создал для крыс, свою дочь. The child was stimulated and had to respond in a certain way, like a chicken or a rat in a cage, because they firmly believe that children are animals. If you believe, though, that a child is a human being, you can't train him like a rat. Американский национальный институт психического здоровья ежегодно выделяет около 40 миллионов из денег налогоплательщиков на исследования бихевиоральной психологии. Всего с 1948 года 19 миллиардов. Получая эти деньги, психиатры применяют все те же основанные на рефлексах приемы, что были разработаны Павловым, Уотсоном и Скиннером. Например, в Центре несовершеннолетних правонарушителей детей подвергали шоковым разрядам в 270 вольт. Эта процедура называется аверсионная терапия. Antoine was having a number of problems because he was up at a center that was shocking him every time he did anything. There was a button on a little, almost like a TV remote, that would be used and pushed. They will get an additional shock for trying to remove the electrode. So they're expected to sit there and let this electricity pass through their skin without trying to remove it. If they yell in anticipation of the shock, they will shock the student an additional time for yell. The cost to send a student to Judge Rottenberg from New York is about $214,000 per student. These students are tortured. They're given this electric shock therapy for no other reason but to inflict pain. Среди других методов – применение электрошока для лечения сексуальных расстройств. Подача мощных магнитных импульсов в череп, чтобы подавить активность мозга и высокого напряжения через имплантированные электроды только для того, чтобы справиться с проблемным поведением. Пациенту это обходится примерно в $100 000. А пока эти бездушные науки придумывают методы изменения поведения, чтобы продолжались миллиардные отчисления на исследования и лечение, они в то же время закладывают основу для другого движения в психиатрии, ведущего к гибели миллионов людей. January 1945. As World War II comes to a close, the full horror of Hitler's final solution is exposed, with grotesque killing factories unparalleled in human history.
Mass graves filled with corpses of men, women, and children, murdered by starvation, bullets, and poison gas. What could drive men to commit such atrocities against their fellow human beings? Ответом является псевдонаука, названная Евгеникой, созданная и продвигавшаяся психиатрами за десятилетия до прихода нацистов к власти. The eugenics movement got started in 1883 with Francis Galton, and he felt that human beings should take evolution in their own hands, and that the most talented individuals, the most healthy individuals, the most attractive individuals should have more offspring. There was great concern that people that they considered had poor genes were reproducing faster than the people they considered had good genes. They felt that a medical solution might be the proper one. This is what led to the sterilization movement. It resulted in sterilization of mentally ill people, sterilization of retarded people, sterilization of people we don't like politically and sociologically. So the problem is not with genetics. The problem is a pretend phony genetics used to justify inhumane social policies. Несмотря на то, что Евгеника существовала лишь как недоказанная теория, к началу 20 века она стала популярной почти в 30 странах от Англии до Бразилии, Мексики, Швейцарии, России, но особенно в Соединенных Штатах, где широко практиковалась насильственная стерилизация. Eugenics movement in Germany was somewhat different than the eugenics movement in the United States in that there were many more physicians and psychiatrists. Alfred Plutz was one of the pioneers in the German eugenics movement and how to control the population of those whom he considered inferior. In 1905, along with his brother-in-law, Ernst Ruden, he established the first organization for racial hygiene. Alle Nationen haben sich mit einer außergewöhnlich großen Menge an minderwertigen, schwachen, kranken und Verkrüppelten abzugeben. Durch kluge Gesetze über Sterilisation würden wir auch in der Lage sein, den vernünftigsten Weg der Zeugung herbeizuführen. Гитлер был особо впечатлен исследованиями американского последователя Евгеники Мэдисона Гранта. Гитлер объявил книгу Гранта «Уход великой расы» своей личной Библией. В своей книге «Майн кампф» Гитлер провозгласил: «Евгеника – это наука, которая восстановит немецкую нацию». Dem ist es nicht erlaubt, seine Krankheit an seine Kinder weiterzugeben. Das Recht auf persönliche Freiheit wird durch seine Pflicht, die Rasse zu beschützen, eingeschränkt. The German eugenicists welcomed the Nazi advent to power because the Nazi program could fund the very programs that they had in mind. The Nazis gave them political support, financial support, and conversely, the psychiatrists gave the Nazis a medical justification for their genocidal policies. Something like 40% of German psychiatrists had joined the SS by 1933. They weren't forced into the SS, they just joined it naturally, because the beliefs were very, very similar. Ruden and his work led directly to the decision to move from sterilization to murder. Их план был прост. Во-первых, убедить общественность в том, что слабоумные хотят покончить со своим тяжким существованием, но не могут высказать это, и что их убийство является актом милосердия. Затем расширить определение низшей, чтобы включить туда свидетелей Иеговы, евреев, цыган, гомосексуалистов, всех недостойных жизни. Психиатры сняли пропагандистские фильмы, известные как нацистские смертоносные фильмы. Их показывали во всех 5500 кинотеатров Германии. Geisteskrankheit ist als ein Erbübel eine der größten Gefahren für die Volksgesundheit. Irrtum ist, dass sich solche Kranken glücklich fühlen und am Leben hängen. Sie haben überhaupt kein Daseinsbewusstsein. Wer von ihr befallen wird, dem ist die schwerste Last des Schicksals auferlegt. Ein Dasein ohne Leben. It first started with passive violence, which is starvation,
It then intensified to lethal injections, and finally it developed into systematic gassing and cremation. Их штаб-квартира была расположена в Берлине под печально известным кодовым названием Т-4. T4 program was named after Tiergarten 4, which essentially resulted over a period of time in the murder of about 70,000 people who were deemed mentally retarded, emotionally distraught, or physically handicapped by the Germans. They were called life unworthy of living. Убийства были опробованы в психиатрических учреждениях по всей Германии. Затем уничтожение людей переместилось в концлагеря, где палачами были лучшие немецкие психиатры. Пауль Ницше, директор Т-4, заявлял: Das Aussortieren in den Konzentrationslagern lief etwa genauso ab wie in den Nervenheilanstalten. Und mit selbigen Erfassungsbögen. 6 million Jews died in concentration camps and as a result of Nazi extermination policies. Rudin congratulated Hitler for making his, that is Rudin's, 30-year dream come true. После того, как нацисты сдались, состоялся международный суд, который должен был призвать психиатров к ответу за их военные преступления. Но американские психиатры в страхе за будущее психиатрии вмешались в процесс и сделали козлами отпущения лишь горстку немецких психиатров. There were some doctors who were prosecuted, but very few. Ernst Rudin returned to Switzerland at the end of the war. He did not serve any prison time. One of the strangest things of all about the legacy of Nazi science is that some of the nastiest psychiatric eugenicists at the end of the war went back to work either in Germany or sometimes in the United States. То, что началось с плана психиатров по устранению нежелательных людей, теперь распространилось по всему цивилизованному миру и привело к убийству 11 миллионов. Никто никогда не призвал психиатров к ответу. И, как вы увидите, они продолжили распространение евгеники по всему миру. И сегодня мы видим результаты: расизм, человеческие страдания и бесконечные социальные конфликты. After World War II, a new eugenics was resurrected out of the bones and ashes of the old eugenics. The eugenics movement has been at the forefront to establish a new scientific racism that justifies oppression and exploitation and racism. Да, расизм неотделим от корней психиатрии. The entire history of psychiatry, beginning with scientific conclusions that were made in the 1830s, was an effort to prove the intellectual inferiority of African Americans. Benjamin Rush is the father of modern psychiatry, and he is the one that gave us the term nigritude. He said that all blacks have inherited this disease, and this particular disease, it caused them to be inferior. In addition to that, it was the reason why it was very important that blacks remain segregated and separate from whites so that whites did not inherit this disease. Утверждая, что негритянство – это форма проказы, Раш оправдывал сегрегацию как медицинскую необходимость. И это стало аргументом в пользу продолжения рабства. The fact that you have brutalized a whole group of people had nothing to do with that. It had everything to do with some genetic link, and that basically you were just a diseased person. So when a slave master wanted to get rid of a recalcitrant slave, they could just say, oh, well, they're suffering from this disease. Drapetomania, that is the name of the mental disorder that was contrived by Samuel Cartwright, who said that blacks have a mental disorder if they had a desire to run away from slavery. Running away became such a common problem that psychiatrists attempted to give that a disease. He says, but that's a cure for that. And the question was, well, what's the cure for that? Frequent whippings, frequent whippings. You'd be surprised how that disease clears up when the lash is put in place of their excuses. После отмены рабства психиатрический расизм не только сохранился, но и усилился.
Американский психиатрический журнал официально объявил, что негры, как потомки дикарей и каннибалов, были плохо подготовлены к жизни в развитой цивилизации. Тем временем приверженцы Евгеники усилили свою псевдонаучную расистскую деятельность. There is a clear and long and intimate connection between the eugenics movement and the Ku Klux Klan. Harry Laughlin, who was the Carnegie Institution's director of the Eugenics Record Office, had a close relationship to the Ku Klux Klan through the publication of a book called White America, which was written by a major Klan leader. So Laughlin wrote a glowing review of the book in the Eugenics News. And at the same time, you have the Ku Klux Klan using eugenics to justify their racist goals. Но психиатрический расизм не был исключительно американским. Некоторые из ужасающих злоупотреблений XX века произошли в Южной Африке, где правительство использовало те же расистские теории и методы, что и Гитлер. Это не было совпадением, поскольку в 20-х годах премьер-министр Южной Африки, будучи студентом-психологом, изучал Евгенику в Германии, уже подверженной влиянию нацизма. Dr. Henrik Verwoerd is regarded as the architect of apartheid. He saw South Africa as a divided state with whites, blacks and brown people living in totally separate areas, with black people having no rights whatsoever. С приходом апартеида психиатры построили в стране сеть психбольниц, которые фактически были просто лагерями рабского труда. These places operated under a private company by the name of Smith, Mitchell and Company. They were saving money through the cheap accommodation for psychiatric patients while making massive fortune out of money that Parliament had appropriated for medication. So it was a corrupt system. Когда эту махинацию наконец раскрыли, было обнаружено, что 67 тысяч заключенных погибли, а психиатры получили $117 миллионов из кармана южноафриканского правительства. Всемирная организация здравоохранения информировала общественность о том, что психиатрия культивирует расизм и что апартеид заинтересован в наличии рабов и торговле ими. В 1971 в США психиатр Льюис Джолли Уэст продолжил дело психиатрического расизма, проводя секретный эксперимент по аверсионной терапии под названием «Центр насилия». Вот его план. Вживить электроды в мозг мужчин-афроамериканцев и латиноамериканцев, чтобы давать им шок, если они проявят агрессию. И если это не сработает, то химически их кастрировать, применив особые препараты. Когда в ответ на российское предложение Уэста поднялось общественное негодование, затею поспешно похоронили. Хотя безжалостным российским теориям психиатров был дан отпор, это их не остановило. В 1994-м психолог Ричард Хернстейн, автор книги «Кривая колокола», пытался доказать, что чернокожие генетически неполноценны и поэтому являются низшими по отношению к белым. The bell curve really argues a very old eugenics idea. It argues that people are born with different kinds of intellectual abilities, that these are inborn pretty much at birth. It goes back to the notion that somehow black people are genetically and biologically inferior to white people as a way to justify what was really its programs of social racism and social sexism. And you see that kind of thinking going on in public school testing and IQ testing and educational testing and tracking. And this new tool fit into that old mold. It was a new tool that could prove the intellectual inferiority of African Americans. The psychiatric profession has done great damage, certainly in the past, and far too many in the present, too, to subvert democracy and perpetuate racial stereotypes, even more, deep racism in society. We have to battle against this continual misinformation, disinformation, pseudoscience. It can be repackaged in whatever form or format it is. But if it is based solely upon the color of one's skin and then is the merit of that human being, I just reject it. И сегодня пламя ненависти продолжает гореть, раздуваемое псевдонаучной ложью. Это наследие психиатрии как оправдание расизма и как предлог для политических репрессий.
быть верными коммунистическим идеалам, убежденно, с революционной настойчивостью претворять в жизнь ленинский завет, учиться коммунизму, трудиться самоотверженно, по-коммунистически, всей жизнью своей, утверждать на земле: дело Ленина, дело партии, клянемся! Советский режим требовал абсолютного повиновения. Тех, кто не следовал линии партии, считали диссидентами и объявляли врагами государства. Только намек в органы безопасности, и они могли исчезнуть без следа в одной из специализированных психиатрических больниц. Невзирая на опасность, диссиденты воплощали свои идеи свободы в действие. Я вел жизнь тайную, конспиративную. Никто не знал, что я это делаю. У меня была маленькая подпольная типография. И я стал делать листовки. Другие считали себя законопослушными советскими гражданами. Я, например, считал, уверенно считал, что я один из лучших советских людей. Когда уже даже меня арестовали и написали особо опасный государственный призыв, я рассмеялся. Я при нем, при этом же самом нынешнем генерале, рассмеялся. А он меня вызывает психиатра на утро. По мнению советских психиатров, все диссиденты страдали от негибкости убеждений, что подпадало под новый диагноз – вялотекущая шизофрения. Вот когда добьешься, тогда я заем. Так до конца пей. Пей, я не буду с ним. Ребята, не заставьте его. Давай пей. Подобно своим коллегам в других странах, советские психиатры назначали мощные препараты для излечения пациентов. Они никогда их с удовольствием не принимали. И находят пути их не принимать. Мы же обязаны просмотреть прием лекарств, например, чтобы лекарства дошли до больного. Вот они где-то уже, как говорится, в горле проглатывают, все, ротовая полость чистая. И потом вот такие делают какие-то движения, отрыгивают. Врач на обходе говорит: как себя чувствуете, Петр Петрович? Я говорю: послушайте, вот, а там, когда 5 кубиков галоперидола, то надо, например, слюна до полу, там перекошенность вся, значит, одни мышцы растягиваются, другие сокращаются, совершенно ужасные позы, лицо все ужасное, на душе страшно просто. Я человека, вот самое главное, описать это состояние невозможно. Санитары совершенно безнаказанно могли избивать. По любому поводу. Или вообще без повода. Вот, например, санитар открывает дверь, и вдруг, если тут ты оказался, например, в проеме двери. И вот этого достаточно было, чтобы, скажем, получить удар. Если больной, скажем, оказывал сопротивление при избиении, то его могли привязать, и привязывали, и уже избивали, и продолжали избивать уже привязанного. Проходит, допустим, год-два, там выписывают убийц, выписывают насильников. Михаил, ты бы лучше убил бы кого-нибудь, мне бы легче было тебя отсюда вытолкнуть. Это было, вот, растало такое чувство безысходности. С 1967 по 1987 годы советское правительство арестовало свыше 2 миллионов человек, которых по политическим причинам признали душевно больными и заставили пройти психиатрическое лечение. Психиатрия и сегодня остается инструментом принуждения практически всех государств в мире. What we've learned is that in Gitmo or Guantanamo Bay, that we had teams of healthcare professionals called the biscuit teams, behavioral scientists, psychologists, working with the military to advise them on how far you could push a prisoner. There are abuses that have been documented around the world. We have healthcare professionals who have committed potentially
acts of treason within their medical ethics. And there's nobody supervising that. There's nobody making them stand accountable to their medical ethics. Но психиатры никогда не применяли физические и психические истязания только к политзаключенным. Они постоянно видоизменяли их и подавали публике как терапию. Начиная с 20-х годов, психиатры взяли на вооружение новый набор процедур, дававшие, как утверждалось, эффект в результате преднамеренного повреждения мозга. Manfred Sokal had this notion that he could kill just the bad brain cells, that somehow we have good brain cells, we have bad brain cells. So if you give people enough insulin, you kill those bad brain cells, and if the person survived this epilepsy, they would be better off for it. Хотя конвульсии вызывали тяжелые повреждения позвоночника у 40% пациентов, Шакел объявил свой метод успешным, указывая на инфантильное состояние, в которое они впадали. В больницах появились специальные отделения для инсулинового шока, и коматозная терапия превратилась в большой бизнес. Его превзошел Ладислаус фон Медуна из Венгрии, полагавший, что он может изгонять психические заболевания, вызывая припадки, разрушающие мозг, с помощью препарата метразол. He noticed his epileptics had no mental health problems, and his mental health patients, his psychiatric patients, seemed to have no epilepsy, and so he thought doing one would obviate the other. The theory was that epilepsy and schizophrenia couldn't coexist in the same brain, and that if epilepsy was induced, that a seizure was caused, it would, quote, drive out the schizophrenia. There's no scientific basis for this whatsoever. Метразол оказался быстродействующим и выгодным. За одно утро один психиатр мог с помощью химического шока привести 50 пациентов в покорное и управляемое состояние. К 1939 году метразол был уже настолько популярен среди психиатров, что его использовали в 70% американских клиник и во многих других странах мира. Финансовый успех от применения инсулина и метразола вдохновил на создание еще более прибыльного метода вызывать конвульсии, повреждающие мозг. How is electric shock therapy done? We use these electrodes. We place them on the patient's head like this, and then by means of this machine, we pass a controlled electric current through the brain, just for a fraction of a second. The patient doesn't feel it. Истоки этой чудодейственной процедуры нужно искать на римской скотобойне. In Italy, in 1938, two Italian psychiatrists decided to observe that before slaughtering pigs, in order to make the pigs more docile, they would apply electrodes to their temples that were hooked up to wall current, and that this stunned the pigs, but it didn't kill them, and they could then slaughter them. Well, this gave them the encouragement to try inducing convulsions with electricity. We would see teeth falling out, broken spines, bones knocked out of joint, broken bones, and people even getting internal organ damage from being restrained while they were having these uncontrolled writhing seizures, convulsions. Many patients have been returned to their homes and jobs who might still be here if it were not for this helpful form of treatment. Успешно продав обществу идею повреждения мозга под видом целительной процедуры, психиатры продолжили поиски более эффективных методов атаки на мозг. Толчком послужил инцидент в 1848 году, когда в результате взрыва стальной стержень пробил голову Финиаса Гейджа, рабочего из Вермонта. Гейдж выжил, но его характер сильно изменился. Спустя 70 лет португальский невролог Эгош Маниш пытается получить подобный результат, просверлив череп пациента и впрыснув чистый спирт прямо в мозг, чтобы убить ткани лобных долей. Он назвал эту новую процедуру лоботомией. Доктор Уолтер Фриман снискал дурную славу как основной специалист по лоботомии. Он придумал, как проводить ее быстрее и без сверления черепа.
There was no anesthesia. And he would just lift up the eye and stick nothing more than an ice pick right into the brain, right under the orbital bone, and then just rake the thing back and forth until he was satisfied that he had caused enough disruption of brain tissue, and then pull it out. Фриман разъезжал по стране на своем лоботомобиле, театрально кромсая мозги пациентов на сцене, а иногда прямо в машине. And he would pull up and offer lobotomies to people, get referrals from the local doctors, or sometimes people didn't even go through doctors. They'd go right to the lobotomobile, and he would just do the brain-damaging procedure right there. К тому времени, когда Фримана после смерти его последнего пациента на операционном столе лишили лицензии хирурга, им было проведено свыше 3500 операций, более четверти которых, по его признанию, привели пациентов в растительное состояние. They lobotomized 1 million people in the 40s and the 50s and beginning of the 60s until they came to the conclusion that this was a destructive treatment. Хотя истории о чудесных исцелениях на поверку оказывались разрушающим мозг обманом, психиатры все время были на шаг впереди, изобретая новые формы психохирургии под видом медицинских достижений. I completely shuddered from head to toe. And that's what I heard in my head when he drilled something in my brain. Northwest, actually, of the centre hole. I'm sorry I had to do that. Yeah, why did you have to do that? I went, oh, funny and all. Did you? My head all shook inside. Oh dear. Oh, my head shook inside. Yes, all right. Everything shook, the eyes, everything, the teeth. Oh, that's wrong. That was grievous bodily harm done to my brain. And nobody has the right anyway to play God with somebody's brain. The whole operation took about 8.5 hours. And they kept me awake for every second of it. And I remember every second of it. And I still remember it to this day because I have this operation every day of my life. Whether I like it or not, I have it. Психиатры все еще рекламируют лоботомию как эффективный метод, приносящий им ежегодно $31 миллион. Но когда репутация лоботомии оказалась подмоченной, психиатры поспешно сместили акцент опять на использование электрошока. Переименовав его в электросудорожную терапию, они теперь дают пациентам анестетики, чтобы заглушить их крики, и парализующие вещества, чтобы не видеть, как они корчатся. The main misconception that people have about ECT is that it's new and improved. The new and improved refers strictly to these cosmetic improvements because, in fact, they make it easier on the witnesses. The person isn't shaking all over the table. They're paralyzed now. It isn't new, it isn't improved, it is worse. Every 10 years or so, there tends to be, first of all, a denial that it causes any harm. Secondly, an acknowledgement that it might have caused harm, but here's a whole new approach, and now this one is blameless, without any research to back it up. The ECT machine can produce anywhere from 50 to 400 volts. It's the kind of energy that we use for industrial machinery that might be in a steel mill or a printing press, some large piece of machinery. It's an extraordinary amount of energy and it causes a great deal of damage. В то время как история заключенных, которых незаконно обрабатывали при помощи электрошока, получили широкую огласку, психиатры пропускают через своих пациентов в 33 раза более мощный разряд. Жертвами обычно становятся самые уязвимые люди. 2/3 пациентов, подвергаемых электрошоку, это женщины с такими диагнозами, как предменструальный синдром, нарушение менопаузы или послеродовая депрессия. Половина получающих электрошок – пожилые люди. В возрасте, когда американцы получают право на правительственные субсидии в 65 лет, этот вид терапии проходит в 3,5 раза больше американцев, чем в 64 года. Каковы же результаты всего этого? 40 тысяч убитых и огромное множество людей без надежды на возврат к нормальной жизни. Расходуя электричество всего на $12, только в Соединенных Штатах психиатры загребают 5 миллиардов.
Но следующее чудодейственное средство, пополнившее их арсенал, принесло им гораздо больше денег. Поскольку оно действовало быстрее, было дешевле и могло на всю жизнь превратить любого мужчину, женщину или ребенка в их пациента. К началу 50-х психиатры открыли очередное чудо-лекарство. Их новое изобретение, химикат, предназначенный для истребления паразитов у свиней, разрушал функции мозга почти так же, как и введение в глазницу шила для колки льда. Это был старый подход в новом обличье. With the advent of these new tranquilizing drugs, it seems not too much to say that we're on the verge of an entirely new era in the treatment of mental illness. Называвший это химической лоботомией канадский психиатр Гейнс Лемон описывал таразин как легкий для приема препарат, вызывающий тот же эффект, что и психохирургия, при этом ничего не пачкая. Thorazine provided psychiatry with the entry into mainstream medicine. It had its magic bullet. If I'm a psychiatrist and I have to spend an hour talking to someone in psychotherapy, there's only so much I can charge for that hour. But if I can come in, give you a pill, and send you back out in 15 minutes or 10 minutes, that's a much more efficient use of my time monetarily. О чем психиатры умолчали, так это о том, что таразин вызывает калечащее неврологическое состояние, известное как тардив-дискинезия. And that's a neurological syndrome where you have muscle twitches, abnormal jerks, which are uncontrolled, and they either last for a long time or sometimes they're permanent. So that's very clear, very well recognized long-term or permanent brain damage from these medications. Mr. Blount has virtually no signs of his original illness now. The signs that the movements of his mouth are completely side effects of the drugs that he was on for 20 years. Mr. Blount is quite rational. He understands what's going on. And if you're patient, he can carry on a very rational conversation with you. Even when you remove the drug, it may still remain. It means you have caused a permanent disabling of the brain. In the late 50s, you get the first signs of it, people starting to worry about it. But it's not until the late 70s that psychiatrists start warning their patients about it. 20 years. У производителя таразина, компании SmithKline French, были серьезные причины хранить это в секрете. Только в течение года компания получила 3000% прибыли. Общество и пресса оставались в неведении относительно тяжелых побочных эффектов, а видные доктора и психиатры собрались в Пуэрто-Рико, чтобы заложить основы для широкого применения подобных препаратов в будущем. Психиатр Натан Клайн отметил в итоговом отчете конференции: present breadth of drug use may be almost trivial when we compare it to the possible number of chemical substances that will be available for the control of selective aspects of man's life in the year 2000. Доктор Клайн возглавил движение, наводнившее мировой рынок новыми чудо-препаратами при поддержке широкой рекламной кампании, на которую уходили сотни миллионов долларов. Психиатрия стала индустрией наркоторговцев. К 70-му году Американская психиатрическая ассоциация настолько зависела от денег фармацевтических компаний, что 30% ее годового бюджета поступали от рекламы препаратов в ее официальных журналах. So we had money flowing to trade organizations, we had money flowing to the doctors, and to their journals. Well, we all know that that is going to influence how they think. The majority of National Institute of Mental Health and National Institute of Health scientists are getting more money from drug companies on the side than their tax-based salary. При таком потенциальном заработке психиатрам была нужна лишь научная, все оправдывающая теория. Их решение – официальный отчет, утверждающий, что все проблемы разума происходят от химического дисбаланса в мозге, и для его коррекции требуются лекарства. This chemical imbalance is one of the greatest fallacies ever foisted upon patients and the public. There is no chemical test
to show an imbalance related to any psychiatric disease, whether it's depression, anxiety, what have you. The chemical imbalance is for the benefit of the psychiatrist. It has to be there so that psychiatrists can treat it. Однако мошеннические теории о химическом дисбалансе не могли скрыть свидетельств об ужасных побочных эффектах, таких как акатизия. Akathisia is like an extreme inner nervous agitation. People describe it as wanting to crawl out of their own skins. And this happens with great frequency, and it is absolutely, totally well understood to be associated with suicide and violence and homicide. За годы накопились горы сообщений о побочных эффектах и частых случаях насилия, членовредительства и смертей. В 1991 году законодатели, медики и общественность наконец-то вынудили администрацию по лекарствам провести расследование. I know with absolute certainty that if Charles had any idea of the side effects of Prozac, he would never have taken it. I had two sons, David Lee, age 8, Billy 16, wife 20 years, all gone. I'll tell you why. After being on Prozac for 21 days, my wife shot and killed both of these two boys right here. She turned the gun to herself and shot herself twice. I took the 9mm automatic, sat down on the bed and put the gun to my head. And I blew a 4-inch hole out the back of my arm instead of my head. Thank God I was a lousy shot. Had someone looked further into Prozac, steps could have been taken to avoid it. Вместо беспристрастной комиссии слушания проводились психиатрами, большинство из которых имели финансовые связи с фармацевтическими компаниями. They basically couldn't find an expert, a doctor, a psychiatrist, at a leading medical school who basically in some way or another didn't have a consulting agreement, hadn't taken money from the pharmaceutical companies. I do not find from the evidence today that there is credible evidence to support a conclusion that antidepressant drugs cause the emergence and or the intensification of suicidality and or other violent behaviors. 500 deaths, 33 murder cases, and over 20,000 adverse side effects. Would you like to tell me why this drug is still on the market? Is there an alliance, an unholy alliance between psychiatric community, the pharmaceutical industry, and the FDA? And the answer is yes. Этот дьявольский союз стал очевиден в 1997 году, когда фармацевтические компании убедили АППЛ разрешить им рекламировать препараты широкой публике. Психиатры подписывали необходимые медицинские документы, и продажи всего за 3 года подскочили в 2,5 раза. Когда статистика самоубийств и насилия взлетела к небесам, негодование общественности заставило АППЛ поместить предупреждение на этикетке антидепрессантов. Но к тому времени прошло уже 13 лет, были получены миллиардные прибыли, а психиатры рекламировали новые чудо-лекарства. К настоящему времени уже более 8% населения Земли принимали эти препараты. При содействии лженауки и с одобрения продажных контролирующих органов сумма от продаж достигла 27 миллиардов долларов в год. И пока психиатры готовились продиагностировать и посадить на препараты каждого человека на планете, на другом фронте они продолжали наступление на наши самые основные свободы. Психиатры требуют абсолютного права определять, что является наилучшим для так называемых душевнобольных. В конце концов, те безумны и не способны оценить свое лечение. Чтобы укреплять свою власть над другими и поддерживать уровень прибыли, психиатры используют принудительную госпитализацию. When you go to a real doctor, say a family doctor or a cardiologist, a patient always has the right to refuse treatment. So there is no such thing as involuntary treatment when it comes to clinical medicine as practiced by real doctors. Psychiatrists, of course, believe that people can be treated against their will. В 1956 году психиатр Уинфрид Оверхолзер представил Конгрессу план, нацеленный на то, чтобы вывести принудительную госпитализацию на новый уровень. План был таков:
приобрести землю на Аляске, построить там гигантскую психлечебницу и изменить законы о госпитализации так, чтобы любого можно было отправить туда по одному лишь знаку психиатра. Законопроект прошел через Палату представителей, однако, когда об этом стало известно, общественность пришла в негодование. Законопроект, который называли «Американская Сибирь», был быстро отклонен Сенатом. Хотя провал законопроекта «Сибирь» положил конец крупномасштабным планам психиатров, принудительная госпитализация остается самым эффективным и прибыльным способом наполнения психбольниц. Again, the person has committed no crime and has no trial and is sent directly to a mental hospital, which is really a prison. How many people go to an insane asylum and say, please lock me up? Doctors don't lock up anybody. Psychiatrists lock you up. Можно даже детей отнять у родителей. Нет никакой юридической защиты. They just invaded our home. They came in with officers. Our kids were scared. You know, they come in with pieces of paper and say, you're giving us your kids. And it's like, you know, how can they just come in and do that? She said, you could be arrested for medical neglect. And I said, but how was that when, you know, this is my child? And I see that he doesn't need that much medication. Why would you threaten me with something like that? At 10 p.m., 2 policemen and 2 social workers came to my house and took all 4 of my kids away. В больнице пациентов накачивают препаратами и применяют к ним меры физического стеснения. The more a person objects, the more this objection is construed as symptom of a mental illness. At which point the person would be locked up in restraints. There would be the ankle, the knee, the waist, the head, the wrist, and the shoulder restraints. And if when that process was happening, if there was almost any resistance at all, the person then would be medicated to a point where they would almost be knocked out. We had one case where they actually took a patient in a seclusion room and beat him up. And then they lied about it to the services that investigated. So it's a pretty wide range of abuse issues that we've encountered. Персонал провоцирует пациентов на насилие, так как за каждого усмиренного пациента они выставляют страховым компаниям счет до $1500 в день. A patient would resist diagnosis, resist treatment, and also want to leave treatment while they were at the hospital. And invariably, every time, that person's situation would be exacerbated until they were put in constraints and medicated, at which point there would be documented reasons to keep that person in treatment. Бремя подобных выплат ложится на общество в виде растущих сумм медицинского страхования. Что касается жертв, для них это кончается травмами или даже смертью. 16-year-old Rochelle Claiborne died in Laurel Ridge's care last August. The state report shows during the restraint, quote, Rochelle stated several times she could not breathe. In almost all respects, the staff behaved appropriately, followed the standards. Пользуясь слабыми и туманными правилами, регулирующими стеснение, психиатры и их персонал почти никогда не отвечают перед законом за насилие, увечье и убийство. He begged me to take him home, take him out of there, that they were treating him wrongly, and he didn't want to stay there. And I got a call that there had been an accident, that they held him down until he couldn't breathe anymore. I wish I would have listened to him, take him out of there before it had happened. And then I miss him every day. And I wish I could have him back, but I can't. Обвинение в убийстве ребенка до сих пор не предъявлено никому. Престарелые являются основной мишенью злоупотреблений. Лечение пожилых людей в психбольницах обходится страховым компаниям в $29 миллиардов ежегодно. Unwarranted commitment has occurred that wouldn't have occurred if the people hadn't had insurance. The proof of that pudding is generally in how fast they get out once the insurance runs out. Involuntary commitment is a form of psychiatric slavery, where persons are treated as if they're property and they are deprived of liberty, and people are making money in the process. As long as we have involuntary mental hospitalization, psychiatry is a prison work. It's a crime against humanity. It is not medicine. Каждую минуту, каждого дня кого-то принудительно помещают в психбольницу. Если вы полагаете, что этого не может произойти с вами или с вашими знакомыми,
подумайте как следует. В Америке каждые 75 секунд кого-нибудь против воли помещают в лечебницу. И более чем $1 триллион, выделенных больницам США с 1965 года, говорит о том, что психиатры создали себе прибыльный бизнес, прикрываемый сомнительным толкованием законов. Но слишком часто психиатры совершают преступления, которые невозможно игнорировать. The FBI has raided the headquarters of one of the nation's largest operators of psychiatric hospitals. Hundreds complained of overbilling, misdiagnosed conditions, and insurance fraud. Investigators say they found more than 5,000 similar cases in all 50 states. Psychiatrists clearly are getting rich. Psychiatrists traded drugs for sex, filed false insurance claims, and exploited patients sexually. We have uncovered some of the most elaborate, aggressive, creative, deceptive, immoral, and illegal schemes being used to fill empty hospital beds with insured and paying patients. Каждый психиатр дает клятву следовать этическим нормам поведения и ставить заботу о пациентах превыше всего. Но из всех отраслей медицины именно психиатрия славится мошенничеством и злоупотреблениями. Psychiatry is almost a license to print money. If a doctor were clever enough, and many of them are, there's no reason that they couldn't make at least $500,000 a year fraudulently and get away with it in psychiatry. I don't purport to have deposed every psychiatrist in Las Vegas. I can tell you for a fact I haven't. Maybe I've deposed half. And by and large, they were a dishonest, deceitful, lying bunch of people. Их преступные методы выставления счетов настолько распространены, что следователи страховых компаний называют их «калифорнийская отмашка» или $100 рукопожатие. $100 handshake is when usually a patient is institutionalized. Psychiatrist, psychologist will visit that person, shake hands with them, say, hello, I'm Dr. So-and-so, I'm taking care of your problem here, and then leaves. They might have 10 or 20 patients there. They bill an hour for each one, and they might be in the hospital for a total of 30 minutes. So 20 patients, 20 hours, and they'd send the bills off to Medicaid. We see that most of the victims of recovered memory therapy were women who had excellent health insurance, whether it was government insurance or private insurance, because many insurance policies wouldn't pay for this kind of long-term nonsense. So those people were targeted because of the nature of the insurance that they had. Ежегодно психиатры США обворовывают правительство и частные страховые компании на $40 миллиардов, всячески обманывая общественность. There were some advertisements, very seductive advertisements for people wanting to lose weight and were having problems losing weight. And they would be given, all expenses paid to go to a particular spa. But when they got to this spa and went in and signed in, it wasn't a spa, it was a psychiatric center. And then they couldn't get out. What instead they received massive doses of mind-altering drugs, and they were kept for a lengthy period of time, and their insurance carrier was billed tremendous amounts of money for something that was unnecessary. Но их ложь выходит за пределы их клиник. Будучи платными свидетелями в судах, они говорят все, что угодно, чтобы получить свои деньги. A psychiatric expert who will have one opinion in one scenario and a completely opposite opinion in another scenario based on which law firm or governmental agency is paying for his time. These psychiatrists, on one hand, will tell the public that suicide can be prevented, but will go into court and tell a jury that suicide cannot be prevented. And then once you show his prior inconsistent statements, you also show that he is paid very well by pharmaceuticals, then the jury says, you know what, we're not so sure about you because you just lied to us. Добавьте к их алчности и нечестности еще и сексуальные преступления.
Хотя доля психиатров среди медиков в Америке составляет лишь 6%, они ответственны за треть сексуальных преступлений, совершаемых врачами. It has happened so often that by the mid-80s, the insurance companies who insure physicians across America started writing sexual claims out of the policies altogether. That's how common it was. The system was so broken that more than 25,000 complaints had been registered, but nothing acted upon. When a psychiatrist has a patient, a female patient, and abuses them sexually, there's a very high probability they'll get away with it. I've seen many cases where the mental health professional becomes very disturbed and is using very strange and odd treatments, and that can go on for many years with no one finding out about it because it's not very public. It's quite private. Things happen behind closed doors. Трагедия в том, что их сексуальные преступления часто затрагивают детей. Например, доктор Марк Хэмберри, на первый взгляд всеми уважаемый человек. Но правда всплыла, когда его арестовали по обвинению в растлении малолетних. Из его дома вывезли целый фургон детской порнографии, а последующее расследование подтвердило сексуальную связь с бывшими пациентами, мальчиками от 7 до 17 лет, которых он фотографировал и насиловал. Суд назвал это 50 годами разнузданных, никем не замеченных сексуальных выходок Берри в отношении детей. И это не уникальный случай. Это тщательно замаскированная сущность представителей данной профессии. В любом городе и в любой стране вы найдете психиатров, занимающихся развратом, изнасилованиями, убийствами и мошенничеством. И как вы увидите, весь авторитет психиатрии основан на величайшем обмане. I was diagnosed with a chemical imbalance, manic depression. They diagnosed me with having ADD. He told me I had conduct disorder, ADHD, mild depression, major depression, manic depressive, borderline personality disorder, compulsive disorder, anxiety, depression, and schizophrenia, ADHD, sleep disorder, identity problem disorder. There's no such thing as mental disorder. A mental disorder is whatever someone says it is, and if the person saying this is a mental disorder has enough power and influence, then people believe, oh, that's a mental disorder. Но без авторитета у вас не может быть ни власти, ни влияния. Поэтому психиатрия создает авторитет сама себе. It's based on a grab bag of checklists for disorders that are published in a book called the DSM, which is the Diagnostic and Statistical Manual. There are no statistics in this book, by the way. That just makes it sound more scientific. They create this cluster of disease, and they get together and they vote. Is this a disease? All in favor say aye. It's marketed as a scientifically based document. Now, the American Psychiatric Association, which publishes the DSM, do a lot of work to create an aura of scientific precision around the DSM, but it's not scientifically based. С момента выхода в свет первого издания DSM количество психических расстройств, внесенных в него голосованием, выросло до 374. И каждое новое придуманное расстройство – это новый способ обманывать людей. If you have 27 ways to bill in the DSM, that's 27 ways to bill. If you have 300, that's 300 ways to bill. So you can pretty much find anyone walking on the street that could fit into a DSM somehow. When you build insurance companies, you can't say the word. You've got to say a number. And they have numbers for the most ridiculous things, you know, like arguing with your mother or peeing in the bed. Adolescent rebellion disorder is an official psychiatric diagnosis. Arithmetic learning disorder is an official psychiatric diagnosis. General anxiety disorder is a recent diagnosis. For each one, there is a 5-digit code with a decimal point. Now, the implication of that is if
I have illness 403.16, that's different in some important and scientifically proven way from someone who has 403.17. And nothing could be further from the truth. Как это ни поразительно, представляя ДСМ как научный факт, психиатры открыто признают его полную научную несостоятельность. We have no diagnostic reliable markers for almost any illness there is in the DSM. What we're testing for in psychiatry, it's hard to say because there's nothing specifically. But as far as a test that's clinically useful, basically we're not there yet. We don't have any laboratory tests that we can use to determine whether somebody does or doesn't have a mental illness. There are no good biological tests for detecting mental illness. There is no test, there's no biopsy you can do. There is no chemical test right now. There are no specific tests to confirm the diagnosis or show the improvement, like any blood tests or any x-rays or anything like that. Oh, in my practice, I don't do any tests. I just speak with people and listen to them, and then I make a decision in what kind of illness. Этих диагнозов так же много, как и психиатров, которые их ставят. В следующем сюжете, снятом скрытой камерой, человек посещает разных психиатров, жалуясь им на одни и те же симптомы. I'm extremely unorganized, and I didn't used to be. It's caused problems in the family. It's caused problems getting, I'm self-employed. You've got ADD, ADHD, you're depressed, and your depression is bipolar depressed. If you have a brain chemistry disorder, it's probably genetic. You have a lot of the symptoms of depression. So it seems like it is a mixed picture. What that means is like we got some depressive symptoms and some, high symptoms. If you're bipolar, I'll need to give you a mood stabilizer. We don't know. I kind of doubt it. It's considered low-grade bipolar. You are more of the ADD than ADHD. And as far as medications for depression, because I would recommend that you start a medication, which are Prozac, Zoloft, Paxil, Celexa. Usually Propylene XR is pretty good. They'll give you some Lexapro in the morning and some Trazodone at night. Lamictal is a better medication for that. It works on your depression also. But the treatment for any bipolar cycling is the same. The lithium. Remeron is another one. Trazodone. Segretol. Depakote. Wellbutrin. Lexapro. Lamictal. Equitroid. Depakote. Lithium. Ambien. You may need an antidepressant also with your Lamictal. We don't know if I give you a medication if it is going to work or not. To a certain degree, it's trial and error. You never know if it's the right drug. How many people have I cured? Well, there are no real cures right now in psychiatry. I have cured none of my patients. We're always challenged by our lack of knowledge. In fact, we don't know what the causes of mental illness are. Most mental illnesses, we do not know the cause. Of course, it would be nice to know exact reasons of disorders, but maybe in the future. I'm the Director of Research at the American Psychiatric Association. We don't know the etiology of really any of the mental disorders at the present time. DSM-5 is coming out. It's grown to 10 times its original size, and it labels everybody. I could find 5 diagnoses that would fit you or anybody else. Сравните это с научными методами исследований патологии, которые выявляют реальное заболевание на основе точного диагностического обследования. We do millions of laboratory tests as well as the structural examination and the microscopic examination. It's a whole series of applied scientific procedures. In the case of psychiatry, there isn't any laboratory tool that can precisely identify a psychiatric disease and allow it to be classified. It's not as if there's some study of tissue or some study of the body or some study of matter. These are all categories which are made up. They're simply made up. They don't exist in nature. They're decided upon by psychiatrists and voted on. Но выгоду от ДСМ получают не только психиатры. Где психиатрические диагнозы, там и психиатрические препараты. The pharmaceutical corporations now contribute enormous sums of money for the education of psychiatric residents and for the support of research by their professors, so that psychiatry today has become in America,
has become very largely learning of which drug to use with which disease or disorder. We need to make sure that we understand the very close interactions among the American Psychiatric Association with its DSM, the pharmaceutical companies, who love the fact that every time there's a new edition of the DSM, there are dozens more categories in there, and so more conditions for the drug companies to say, oh, we've got a pill for that. В 2006 году в ходе расследования было выявлено, что 56% психиатров, решающих, какие еще расстройства нужно включить в ДСМ, имели финансовые связи как минимум с одной фармацевтической компанией. И сегодня мы наблюдаем последствия этого. Горы препаратов от выдуманных расстройств, подкрепленных произвольным диагнозом из ДСМ. The fact that it is couched in the language of science without necessarily having any of the scientific data or underpinnings to justify it is as threatening as anything we've seen today. Очередной и самый дорогостоящий трюк психиатрии, цель которого одурачить общественность, подражая настоящей медицине, сканирование мозга. We can scan all the brains we want to. The fact that we see changes in different people's brains, changes in functioning, doesn't mean that we've discovered anything that has its origin in the brain. It just means that we're seeing changes, but it doesn't mean that there's something wrong with the brain. Психиатры и психологи используют ДСМ, чтобы заклеймить 450 миллионов человек во всем мире психически больными. А ведь 450 миллионов – это население Франции, Италии, Германии, Канады, Австралии, Великобритании и России вместе взятых. Объем продаж препаратов, прописываемых психиатрами, достиг 27 миллиардов долларов в год, а государственное финансирование для этих пациентов приносит психиатрии 440 миллиардов в год. И большая часть этих денег поступает за счет диагностирования и накачивания препаратами наших самых доверчивых и незащищенных. We have swallowed all manner of poisonous certainties fed us by our parents and school teachers. If the race is to be freed from its crippling burden of good and evil, it must be psychiatrists who take the original responsibility. Заявление Брока Чисхолма определило характер атаки психиатров на нашу школьную систему. They actually said that the purpose was social control, not to pass on knowledge, not to give him something so that he can go into the world of work. В 1950 году психиатры и психологи со всего мира собрались в Белом доме с предложением полностью переориентировать школьную систему. The White House Conference on Mental Health in the 1950s was a landmark that served to bolster the idea that schools would serve their communities better as mental health clinics than they would as institutions of learning. In the early 60s, the world of psychiatry started to really go places in this country. Little by little, it came into our schools, our educational system. И к 1965 году это приобрело форму закона. Психиатры получили добро на массовое диагностирование школьников и пичкание их препаратами. A child is labeled ADD or ADHD the minute he can't sit still for a 10-15 minute period of time, or he talks constantly, or ignores the teacher completely. That will get him and earn him an ADD or ADHD label. Постановка диагноза «синдром дефицита внимания и гиперактивности» СДВГ пошла полным ходом в 1987 году. Всего за один год диагноз СДВГ был поставлен 500 000 американских детей. К 1994 году это число выросло почти до 4,5 миллионов.
В ответ на тревогу общественности по поводу этой эпидемии, Национальные институты здоровья, финансируемые правительством США, созвали комиссию из видных врачей и психиатров, чтобы разъяснить родителям и педагогам, что такое СДВГ. I would like any member of the panel to describe a typical ADHD in terms of symptomatology. Mark, would you like to? Since you see them in your practice. I mean, I think the panel has been frank, and you know the difficulties here are immense in terms of these. I mean, it is hard. It's very hard to know how to answer this question. They cannot, you know, even when. They are as if driven by a motive. There are some good clinical descriptions. And I think, you know, I think part of the problem is the profession keeps changing the diagnosis. At this time, we do not have a diagnostic test for ADHD. Therefore, the validity of the disorder continues to be a problem. Однако это шокирующее признание не остановило школьных психиатров. 2 года спустя число американских школьников с диагнозом СДВГ достигло отметки 6 миллионов. Сегодня 20 миллионов детей в мире имеют диагноз «учебное расстройство». Зачастую постановка диагноза занимает всего несколько минут. We would sit behind a two-way mirror along with the parents. We would then look at the child. We would do small manipulative activities with them to see where their deficit was. It was wrong what we were doing. We were looking at a 5-minute glimpse of this child's life and saying, okay, here you go. Here's a little pill, take it, you'll be fine. Эти маленькие таблеточки, вроде риталина, адералла и концерты, отнесены Управлением по борьбе с наркотиками США к категории веществ, вызывающих наркотическую зависимость вместе с кокаином и героином. When I was on the Ritalin, it made me just feel like totally different, like I wasn't even who I was. I was, flipping out, was twitching, going crazy. I felt like I was out of it all the time, like I wasn't there, I wasn't human. You're just a zombie, pretty much. You do what you can just to get by and just don't do anything extra. My mother never teased me, but she thought I really had ADHD and I was wrong, and I had something wrong with me. So I thought she'd feel bad and feel sorry for me if I died, but then again, I thought that she would miss me a lot, and I also love her a little more than I wanted to kill myself. And so I stopped when I realized that. Обилие назначенных по рецепту препаратов дало детям новый источник дохода. Они продают свои таблетки школьным товарищам. It's called kitty cocaine. They take the Ritalin and they just repackage it and they sell it on campus to the kids because it's like speed. I figured if I was gonna do drugs, I might as well make it worth it. And I ended up doing street drugs, and then I ended up getting into it really bad. We're looking at marijuana and other things as being gateway drugs, and actually the so-called medications are a greater gateway drug. The Ritalin drugs are backfiring big time because if the child is already disruptive and he takes cocaine, he's going to be a lot more disruptive after he's taken it. It is not going to calm him down. Boom, she got on the drugs and her personality changed, her behaviors changed, they became erratic and dark and violent, and it was just a nightmare. He kept having adverse reactions, becoming very, very angry. He could not control his behavior, he couldn't control his temper. He was on 5 different psych meds, Prozac and lithium, and he was 7 years old. And he was unable to function. He would have rages and then crying and all kinds of just violent rages, grabbing knives and all of this.
The list includes 15-year-old Kip Kinkle withdrawing from Prozac when he shot 22 classmates, killing 2 after murdering his mother and stepfather at his home in Springfield, Oregon. 18-year-old Jason Hoffman on Effexor and Celexa when he opened fire at his California high school, wounding 5. 15-year-old Sean Cooper on a mix of antidepressants when he shot students in Idaho. And 17-year-old Eric Harris on Luvox when he and partner Dylan Klebold killed 12 classmates and a teacher in the bloodiest school massacre yet, Columbine. За этим вообще теряется изначальная цель, ради которой дети ходят в школу – получение образования. С 70-го года Америка опустилась по академической успеваемости с 9-го места в мире на 28-е. За тот же период стремительно выросло число американских школьников с диагнозом «учебное расстройство», а продажи препаратов от СДВГ увеличились в 32 раза. Children don't ask for psychiatric drugs. Children don't ask to be diagnosed. They don't want to be called crazy. So you ask the classic Roman question, legal question, cui bono, who benefits? The people who make the diagnosis. Psychiatry should actually go into government, that politicians should listen to psychiatrists. Psychiatrists should be in every parliament and should direct and monitor political activities. За период чуть больше столетия психиатрия проникла во все сферы общества по всему миру. И это не случайно. People aren't aware that in 1940, a prominent British psychiatrist, Colonel J.R. Rees, addressed the National Council on Mental Hygiene and set the agenda for psychiatry for the next 60 years. Since then, psychiatrists have been given authority in nearly every sector of our society, with tragic results. We must aim to make it permeate every educational activity in our national life. Public life, politics, and industry should all of them be within our sphere of influence. We have made a useful attack upon a number of professions. The two easiest of them, naturally, are the teaching profession and the church. The most difficult are law and medicine. Коллега Риза, психиатр Брок Чисхолм, соучредитель Всемирной Федерации психического здоровья, позже объяснил подробнее планы психиатрии. To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism, and religious dogmas. Чтобы осуществить свой план, американские психиатры убедили Конгресс США, что умственные расстройства являются национальной угрозой и что только они при достаточном финансировании могут с ней справиться. Так было положено начало огромным расходам американского правительства на психиатрические исследования. От $1 миллиона в 1946 году затраты поднялись почти до $1,5 миллиарда сегодня, более чем на 139 000%. Так психиатрия распространилась по всей Америке, а затем и по всему миру. В усердной работе психиатров вы обнаружите причины мировых кризисов. Пример: сербский психиатр Йован Рашкович требовал проведения этнической чистки хорватов и мусульман, поскольку он твердо верил в их расовую неполноценность. Результат: в 90-х годах в Боснии коллега Рашковича, психиатр Радован Караджич, и премьер-министр Слободан Милошевич создали на Балканах концлагеря, в которых снова начались массовые пытки, насилие и убийства невиновных. Один военный психиатр объяснил, как это происходило. C'est très difficile tuer millions de personnes. C'est très difficile, techniquement difficile. Les Allemands étaient bons techniciens et ils pouvaient seulement 6 millions de Juifs exterminés. Ils massacrent, par exemple, 100 ou 200 de personnes, ou
viole sans femme et sans jeune fille. Pour que les autres sont effrayés et échappent. Alors vous avez le terrain pur. С помощью стародавней павловской теории условных рефлексов, скрещенной с современными методами контроля разума, психиатры и психологи могут превращать обычных людей и даже детей в убийц. You could train them to use firearms indiscriminately. You could train them to shoot people with very little feeling or thought. You could train them to use abusive and brutalizing procedures in order to obtain information with no hesitancy, with no concern. Это то, как создаются террористы. После событий 11 сентября Усама бен Ладен стал известен как вдохновитель терактов. Но главарем и мозгом Аль-Каиды является Аман Аль-Завахири, обучавшийся психологии и фармакологии в университете Каира и являющийся автором пособия Аль-Каиды по использованию психиатрии для принуждения. А организатор террористических взрывов в Мадриде Абу Хафиз, другой член Аль-Каиды, использует те же самые методы управления сознанием людей. You can implant memories. Memories are potent sources of motivated behavior. If you implant enough memories of specific kinds, you can shape and change the nature of human thinking and feelings. And it was thought to be a kind of ultimate weapon because what greater weapon could there be than control of the human mind? You can control minds and you can move people around, particularly when you control their lives. It's easier to control their minds. When we look at psychiatry and psychology, social control is the primary agenda. И этот план претворяется в жизнь по всему миру прямо сейчас. Компании по отсеву душевно нездоровых преподносятся общественности под безобидно звучащими названиями типа Teen Screen, проверка подростков. The national government is actually encouraging it and wanting to test every single kid in our public school system. All children are put under this kind of a test for psychiatric evaluation, a 10-minute test that tells them absolutely nothing. I predict that upwards of 90% of all the people screened will be diagnosed as having a psychiatric disorder, which means that we'll have an entire generation that will be a perfect profit center. Вдохновитель программы Teen Screen – психиатр Дэвид Шаффер, консультант Министерства обороны США. They're not just screening children to have complete control of the 52 million children in school. They're screening now, and that bill, they will screen their parents, and they will screen all adults in America. The idea of mass screening for mental illness in the American population, run by a government initiative, is one of the scariest ideas I ever heard of. Psychiatry is politics, has always been politics. It is politics pure and simple, because psychiatry was always the application of force against people who don't want to be forced. It's a sad thing, and parents better wake up. Society better wake up, because we're in serious trouble if they don't. План психиатрии по проникновению во все сферы общества становится реальностью. У нас нет эпидемии психических расстройств, у нас эпидемия психиатрии. С этим можно и нужно что-то сделать. Основанная в 1969 году Церковью саентологии, Гражданская комиссия по правам человека расследует и разоблачает нарушения прав человека психиатрии. В своей международной штаб-квартире в Лос-Анджелесе ГКПЧ документирует разрушительные и агрессивные методы психиатров и публикует результаты расследований на 15 языках. Более 8 миллионов публикаций было распространено среди врачей, правительственных чиновников, педагогов и бизнесменов по всему миру. В
В штаб-квартире находится также всемирно известная выставка «Психиатрия. Индустрия смерти». Выстроенные вокруг 14 документальных фильмов, оснащенные по последнему слову техники, выставка показывает историю психиатрии от ее истоков, когда пациентов держали в клетках, до сегодняшней массовой наркотизации общества, как целительство придуманных умственных заболеваний. Передвижные выставки побывали в сотнях городов на 5 континентах, давая сотням тысяч людей возможность открыть для себя мрачную истину о психиатрии. То, что сегодня является всемирным движением за права человека, началось 30 лет назад с борьбы одного человека за свободу – Виктора Дьори, принудительно помещенного в Пенсильванскую психбольницу. He was interviewed by a psychiatrist who said, "I can't understand a word this man is saying. He's incoherent. Obviously a paranoid schizophrenic. Commit him," which they did. Now, he wasn't babbling incoherently, he was speaking Hungarian. We filed a lawsuit against the hospital. In the middle of the case, the doctor, who was the head of the hospital, stands up and he says, "We want nothing more to do with Victor Giori." Виктор Дьори был первым из многих тысяч людей в мире, кого защитила ГКПЧ. CCHR challenged involuntary commitment laws throughout the United States and internationally, and what we found was that people were being incarcerated without any legal rights. They had no right to an attorney. They could be drugged, shocked, lobotomized without their consent. Пример. Австралия. 1977 год. Гражданская комиссия разоблачает психиатрическую практику, так называемую терапию глубокого сна. Patients were being knocked unconscious with a cocktail of barbiturates and other psychiatric drugs, and they were being subjected to electroshock treatment daily, sometimes twice daily, without their knowledge. Deep sleep treatment had led to 48 deaths. Именно ГКПЧ провела расследование и разоблачила терапию глубокого сна и боролась за ее запрещение более 10 лет. Южная Африка. ГКПЧ разоблачила психиатрические лагеря, где с душевнобольными жестоко обращались и использовали на тяжелых работах как рабов. Италия. ГКПЧ работала с законодателями и СМИ, проводя рейды психлечебниц, условия в которых были варварскими. И ГКПЧ добилась их закрытия. Япония. ГКПЧ разоблачила финансовые преступления психиатров и больниц, обманывавших правительство и налогоплательщиков. Виновных судили, и больницы были закрыты. США. ГКПЧ раскрыла мошенничество в $1 миллиард в самой большой в стране сети частных клиник психического здоровья. 600 федеральных агентов провели рейды в 20 штатах. За этим последовали десятки предъявленных исков, миллионные штрафы, и вся сеть коррумпированных клиник обанкротилась и была закрыта навсегда. За каждым предупреждением о вреде психиатрических препаратов в средствах массовой информации стоит ГКПЧ. CCHR has documented the side effects of these drugs, has taken evidence to the FDA, has gone to Congress, has obtained congressional hearings. It took 13 years before the FDA finally admitted that those drugs can cause suicide and issued black box warnings. We got 9 state laws passed. Following that, it was the introduction of the Child Medication Safety Act in 2004. Только за последние 3 года международные органы по контролю за лекарствами выпустили более 50 предупреждений об опасности психиатрических препаратов. History has told us every workable method that could be used to help people who are seriously disturbed, who do need some sort of treatment, has been suppressed and smashed by the vested interests of psychiatry and the pharmaceutical industry. The public's largely been getting their information from the industry that benefits on putting them on psychiatric drugs. It's an advertising campaign. It's not science, it's marketing. CCHR is causing things to change by being champions for a growing number of well-intentioned people who are risking their professional careers to speak up against the abuses of psychiatry. Having that support from a group like this has made a tremendous difference in what I feel personally that I've been able to accomplish. So I think of CCHR as fellow soldiers. I'm unaware of any other organization that does the kind of work that CCHR does, particularly on the scope and the level that they do. CCHR has been very effective at moving the ball down the field.
one at a time, one state at a time, one legislator at a time. CCHR has had the resources to be able to teach and have legislators become more aware of what the problem with the psychotropic drugs are. CCHR has researched the issue. When you need the facts, you go to CCHR. Сегодня у ГКПЧ более 300 отделений в 34 странах мира. Где бы и когда бы психиатры не нарушали права человека, ГКПЧ придает это гласности. От США до Японии и от Канады до Великобритании видные члены ГКПЧ проводят марши в защиту прав человека и за устранение злоупотреблений психиатрии. It's essential that CCHR does their job and gets the support to do their job, because the extent to which they do, the whole vehicle that's out of control about psychiatry gets to be contained and gets to be eliminated. It scares me to think if this doesn't happen. I've seen up close what it's like, and it scares the daylights out of me. You have 100,000 people electroshocked every year. You have 17 million children worldwide taking mind-altering drugs. You have people being involuntarily committed every 75 seconds, and it's all under the guise of mental health. The only way that you are going to get humane treatment into the mental health system is to take psychiatry and the vested interests out of the picture. And only then will you see people truly obtaining mental health. You have two choices. Either you pretend you knew nothing about it, or you do something about it. With knowledge comes responsibility. That's why we're here. That's why people are joining forces with CCHR. К нам уже присоединились тысячи людей всех вероисповеданий и всех слоев общества. ГКПЧ расследует и разоблачает нарушения психиатрами прав человека и не отступит, пока злоупотребления и принуждения со стороны психиатров не прекратятся и люди не обретут вновь свои права и достоинства. Ваша помощь необходима. Присоединяйтесь к нам в этой борьбе.